שלום לכולם ולילה טוב, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של שואו ביזנס, תוכנית מספר 43. שלום לכל האנשופים ולכל האנשופות שנשארות ונשארים ערים בשעה הזאת. לי קוראים תומר הלדשטיין. בתוכנית הזו אני מביא בכל שבוע, מזמין לכאן מנהיג או מנהיגה, יוצרת, מעוררי השראה, שיתנו לנו האומנים כלים ורעיונות ותובנות, איך אנחנו יכולים לעשות את הדרך שלנו, את המסע שלנו, בצורה טובה יותר, בצורה יעילה יותר, עם עוד קצת מוטיבציה ועוד קצת רעיונות. והלילה הזה הוא מרגש במיוחד, כי כאן לצידי יושבת מישהי מדהימה, לא פחות, זוכת פרס אופיר, מורה לתיאטרון, הרבה מאוד שנים, הייתה גם המורה שלי, זכיתי. יותר בסינמה? בקולנוע, אמרתי תיאטרון, זה מהתרגשות, תסלחי לי. גם תיאטרון. שלום לך, רותי, דייכס. שלום, שלום. איזה כיף שאת נמצאת כאן. חשבתי שאני לא אתרגש, ואני מתרגשת. את מתרגשת. אז איזה כיף, אז אני גם ממש מתרגש, ויש בזה משהו באמת, בדיוק בדרך כלל, שאלתי אותך אם את מתראיינת הרבה, ואמרת לי שלא כל כך. וזו זכות נורא גדולה שאת כאן בלילה הזה. אני זוכרת אותך. את זוכרת אותי. בטח, כמו הסטודנט שלי, ואני כל כך אהבתי אותך, אז איך אני יכול להגיד לך לא? איזה כיף. אז תודה שאמרתי כן. פעם ראשונה ב10 שנים, אני חושבת שאני מתראיינת. וואו, איזה כיף. אז זה ענק, זה זכות גדולה. ויש לי המון שאלות אלייך על משחק, ועל ראית עשרות, מאות, אם לא אלפים של שחקנים. מה עובד? מה גורם לשחקן? את יודעת מה? בואי נתחיל בשאלה. לפני שככה, אני שם את הספר הזה ככה, זה הספר שלך, שאנחנו נדבר עליו, אבל עוד מעט זה ספוילר, שים אותו ככה ורואים את זה יפה. כן. אני אשאל אותך כזה מין שאלה דוגרי. מה גורם לשחקן אחד לעבוד ולשחקן אחר לא? האם זה קשור לכישרון או למשהו אחר בעינייך? זה לא קשור לכישרון, אני חושבת. זה גם סטייל, לפעמים you're in, your style, your typecasting. לפעמים זה זמן, you're in, that's what they're looking for, so you're going to get jobs. לפעמים the voice doesn't fit the goof, so you don't get jobs. It's all about typecasting, but in cinema, I'm talking about cinema. כן. I'm not talking so much about theater. נכון. So right now, for instance, shmenim are in, so they get much more work than they did 10 years ago. So a lot of times it's luck. Are you in the right place at the right time, doing the right thing? מדהים. את רוצה קצת... That's just to your question, why people work and why they don't work. That's the question. נכון. Okay? נכון. Because to be happy in this מקצוע, it's another question. זה מאוד... זה שאלה אחרת, ואולי באמת גם נשאל אותה, כי קשה מאוד להיות חיוני או שמח שאתה רוב הזמן או הרבה מהזמן, אומרים את זה גם הרבה אנשים מאוד מצליחים, ששומעים לא, ומתקבלים רק פעם הרבה מאוד, גם אלה שמאוד מצליחים ומאוד מפורסמים. כן. איך שומרים על החיוניות הזאת? כן, זה... It's not that they're saying, I tell to my actors, it's not that they're saying no to you personally, to you as the person. When you come to an audition, okay, Baya is a who, you know the story. אני אומרת, Baya who, כי כל הבעיות זה הוא, זה לא היא. ברור, כל הבעיות זה בנים, זה גברים, כן, אני נזכר, את יודעת. כל הזה. לגמרי. So Baya who, that when actors go to auditioning, okay, they go to get the job, to the melahekim, the casting, the director, like me, I'm here for you. It's the wrong reason to go.
Okay? And then you're all the time belachatz, you're all the time scared, you're all the time being judged, and you're all the time feeling that you're not good enough. נכון. Okay? אני זוכר את זה מעצמי. כן. אני ממש זוכר את זה. And that's the pain. And one time they say no to you, then your next audition, what happens? You remember the no. So you become even more scared in the next audition. You walk in and you see models, me, and everybody, and you get more scared. So in auditions, to make you happy, what המילה משחק, מה זה המילה משחק? What does it mean in English? To play. Act, play. In English, it's acting. In Hebrew, it's משחק. נכון? Play. נכון. Play, what does it mean? Have fun. Have fun. Enjoy. Okay? So when you're going to an audition, not to take the part, not to take compliments, you go to an audition to give something from yourself, okay? To give joy to the melahek, to give something to make them happy, to make them sad, but go there giving. And not taking. Not taking. I'm going to give of myself for 5 minutes, for 10 minutes, not as an audition. Listen, how many auditions do you get a week? You. מעט מאוד. מעט מאוד. If you get 1 or 2 a month, wow. נכון. נכון? So you say to yourself, wow, I have an audition today. איזה יופי. נכון. איזה יופי. But go feeling good, going, wow, יש לי 5 דקות לשחק. זה המקצוע שלי, לשחק. כן. נכון? אז היום יש לי 5 דקות לשחק. Go with joy, eat ice cream before you go, listen to music that you love before you go. So the energy in an audition is joy. The energy in an audition is giving and loving, and okay, you didn't get it. Or maybe you will get it, I'm not saying, but don't go, oh, I need to get it, I hope I get it, and then it's lachatz, 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 and every audition is more and more lachatz. זה הרבה עבודה של מיינד, זה הרבה עבודה של אני לא יודע אם להגיד להילחם בלחץ, אבל הלחץ הוא שם. כאילו אם אני אגיד, לא, אני נהנה, אני לא לחוץ, אני נהנה, זה קצת to lie to myself, זה קצת לא להיות אותנטי באיזשהו מקום. כאילו, צריך ללמוד איך לעשות את זה. זה לא קל. כאילו, איך אתה בא לפתוח את הלב או לשחק כשאתה מרגיש שלא היית, עזבי, את אומרת פעם בחודש, אני אומר, אם לא היית באודישן 2 ופתאום קוראים לך, זה כאילו מין עומס כזה על ה... If you come with the idea, you're right, everything you're saying is right, the lachatz, but it's not training yourself or learning, it's going there with the idea that everything is okay now. You're healthy, you're talented, you're good looking, you studied your part. I'm not saying go to an audition and not know the text. Go to audition and know the text, okay? Go to audition, learn hard, be ready, like you would be going to Habima opening night. That's how you have to prepare for an audition. Okay, but be ready, and once you be ready, entertain. Be there, and not wait to, oh, I hope I'm good enough. Okay? The thing that the most important thing that I say to all my students, even, people I teach, not just actors, but I teach politicians and other people. Well, politicians, no, they can't be themselves, but never mind. But to actors, I always say, be yourself. Nobody, do you remember what I say? אמרת הרבה דברים. כן, כן. מה? אף אחד לא יכול לשחק אותך. אתה היחיד שיכול לשחק את עצמך. No, nobody can be a better you than you. איך קוראים לזה בעברית? אף אחד לא יכול להיות יותר טוב ממך להיות אתה. כן. אתה היחיד שיכול להיות הכי טוב בלהיות אתה. כן. יש איזה משפט דומה אחר, אני לא זוכר מי אמר אותו, זה קצת מצחיק, הוא אומר, be yourself, all the others are תפוסים. Already taken. Nobody can be a better you than you. Okay. Because a lot of actors try to be somebody else. You know what I mean? To copy a style. More something. Yeah, to be more, they acting, like if you want to be macho, they're acting macho. And I'm saying, לכל גבר, לכל אישה יש macho בפנים. Or you want to act the sad one or the lonely one. כל אחד יש לו את הדמות הזה בפנים. So it's your job to find that in you and be yourself in the מצב.
You in the matzav. And then you have joy because who can be a better you than you? You don't have to worry so much. You don't have to pretend so much. You have to... Every great actor, you talk to Meryl Streep, okay? And you'll say to her, how did you study this part? The last one she did was the Prime Minister of England, Thatcher. She played Thatcher. She got an Academy Award. And they asked her, how did you study the dmut? She says, I am the dmut. I didn't have to study. And look at her. She doesn't look like her. She doesn't... But she found parts of her that fit the character. And then you're yourself. And nobody can do it better than you. Okay? Also, when you go to auditions, be yourself. Because nobody can... A lot of actors now... Am I talking too much? ממש לא, אני מקשיב. זה בדיוק זה. No, because I didn't hear... לגמרי לא. Because a lot of actors... when they have a dmut or something, they put the dmut here and themselves here, okay, and then it doesn't work, and then you get scared because you might not do it right. Okay, might not do, but if you're doing yourself, how can you do it wrong? אז כן, אין דבר כזה אתה ודמות, כן. צריך למצוא את המקום שבעצם אתה לא עושה משהו, אלא אתה הדבר. אתה הדבר. And this is what I try to, in my סדנאות, in my teaching. בסלון, אצלך בסלון. פתאום, את יודעת, באתי לשאול אותך, מה הדבר אני רוצה כאילו לשאול כזה וכזה, מה הדבר שאת הכי אוהבת, אם יש דבר כזה, כאילו בתוך הסדנה, משהו בפיל, או איזה שיעור מסוים, את ההתחלה, רגעים שאנשים בוכים, או מביא, כאילו, איזה רגע בתוך הסדנה, אם יש דבר כזה, תוכל להגיד, את זה אני אוהבת, שזה קורה. ואני הכי אוהבת, when the group cares about each other. Because when they care about... זה לא מובן מאליו, כי אתה בא בשביל עצמך. בדרך כלל. And that's why I'm saying, you know, if you remember, אצלי, אנחנו עובדים, 10 people, 5 boys, 5 girls. נכון. And it's about 4 to 5 hours, כל סדנה. כן. So, באמצע, we have a lunch break, if you remember. והיה לך חשוב שתמיד כל פעם מישהו יביא משהו. בשביל כל הכיתה. בשביל כל הכיתה. למה? בשביל כל הכיתה? ליצור את הדבר הזה. כן. To care about it. Because then you have one person eating, the other one no. So when למה זה כל כך חשוב לך? Because in cinema, also in theater, because I love, as a secret, I love theater more than I like cinema. באמת? I like going. So whoever wants to invite me to their shows, I'm the first to go. I love theater. I love theater. וואו. למה? Because it's you can make more mistakes. And it's the actor's media. In theater, it's because I did in theater and I did cinema. My first theater job was a play called No Place to Be Somebody. I played a zona. כמעט כל הטייפקאסטינג שלי כל השנים was a zona. Or a bitch, but mostly zona. פעם קיבלתי תפקיד של a nun. You know what a nun is? נזירה. נזירה that ended up zona at the end of the movie. עד שקיבלתי נזירה, גם היא נהייתה זונה בסוף. אוקיי. כן. So, מה היה השאלה? למה את אוהבת, לא ידעתי שאת אוהבת תיאטרון יותר מקולנוע. Because in theater, באמת, it's the actor's media. You can do what you want. I was in a show, and it's a zona, and I wanted to do something, and the director in the Chazara said to me, no, do this and this and this. And I said, okay, doing the Chazarot, עשיתי בדיוק מה שהוא אמר לי, okay? Opening night, מה אני אגיד לך? אז עשיתי, that's who I am, okay? Make a long story short,
I was right. The audience loved it. I got Zen. The director came and he says, "Okay, you were right, but never again." But but every show I did it in my way. כן, אמר, never again, אל תעשי מה שאני לא אמרתי, כאילו, תקשיבי לי, ועדיין, אבל עשית את האמת שלך. כן, and it worked. Then I got my first break in cinema, and the director wanted me to do something, and I said, no, maybe I should do it this way and that way. We had an argument. Later, the director says, okay, do it your way. So I said, wow, I'm always right. I did it my way. I went to the cinema with all my friends to see it. And they took me out. די. So it was my first... הבנה שאני לא שולטת. בcinema, the במאי שולט. The editor שולט. The last person... זה מדיה של במאי ועורך בעצם, מדיה של... and מצלמה. כן. The last... השחקן? The last person is the שחקן. People don't like to hear. It's very important, the Sachkan. I'm not taking away from the Sachkan, but a great editor can make the Sachkan look a little bit better. A great director can, if you film you from behind instead of the front, can make the whole story different. Okay? Yes, Senat, when I say to Bama'im, I teach a lot of Bama'im, I said, do you remember this movie where she was crying and da-da-da-da? And they said, yes. I said, how was the shot? How was the shot? Well, we see her close up, we see her this. I said, we don't see her bichlal. We don't see her bichlal. We shoot her from behind the head. She's talking to... ואנחנו זוכרים כאילו אנחנו זוכרים שהיא בכתה ובכלל היא לא הייתה. רק ראינו אותו בחורנית עם הגב. So the director, so that's why I like theater, but it's a different media. Look, now what's happening now in Israel, I don't know, maybe all over the world, but in Israel, when it comes to acting, maybe I shouldn't say it, but I'll say it anyway. And it's not fair. Why I'm saying it is because in a way I'm feeling it's not fair. That many times actors who studied 4 years acting, bebeit sefer. In my sadnaot, I only take people that finish beit sefer, professional. And they work so hard, and now the people who have the most likes, the people who are Instagram, in TikTok, or TikTok, whatever tick, they get the tafkidim suddenly. Now, is that fair? I'm not saying they're not talented. Some of them are amazingly talented. I'm not saying, but it's who's more already famous than people who are working hard and studying and learning. Is it Beit Sefer Tagamarta? Nisanativ. When he was still alive, or כן. he was amazing person. בדיוק היום דיברתי עליו ואמרתי שאחד המשפטים הכי זכורים שהוא אמר לנו זה לפני שאתם שחקנים, before you are actors, be humans. תהיו בני אדם. וזה משפט מאוד, הוא מחלחל כל כמה זמן אני נזכר בדבר הזה. ואני רוצה רק להגיד משהו קטן בקשר למה שאמרת, לחשיבות הקבוצה, שהמון שנים הסתובבתי והרגשתי איך כל שאר השחקנים אנחנו בתחרות, וכל שאר השחקנים אנחנו מאיימים אחד על השני, וכאילו אנחנו בתחרות אחד עם השני, ואחד נגד השני, והיום כל התפיסה שלי מאוד מאוד השתנתה, למקום שמה שאמרת שזה הדבר שאת הכי אוהבת לראות, כאילו שהקבוצה, ובתיאטרון גם, זה אומנות שהיא קבוצתית. זה תיאטרון, זה הגרופ, זה מה שנוצר בחיבור. והקבוצה באמת יש לה איזה כוח מאוד מאוד גדול, ורציתי, זה מוביל אותי לשאלה הבאה, איך אנחנו יכולים, מה יכול לעזור לנו כשחקנים ואומנים בכלל, בדרך קשה מאוד, מה יכול לעזור לנו בדרך הזאת? מה יכול לעזור לנו לשרוד, to survive את המקצוע הזה? Okay, so it's two questions. First of all, why it's important to be in a group? The main reason, and that's why I say it's so important, is because when you're performing, when you're acting,
you don't act alone. When you act alone, you have your tetronetto and something like this. נכון. But even when you're doing tetronetto, you have a partner, which is the audience. נכון. Okay? You never do anything alone. And you know, even when you're dreaming, you have other people in your dreams. Okay? You're not alone. So when you're in a group and you care about each other, I want you to succeed. You want me to succeed. If you're a good partner, I'm better. If I'm a good partner, you're better. Abaya who when people like competition, that in my classes, if you notice, en bekoret. אני לא נותנת אף סטודנט לתת ביקורת. Only me. Only me. Because I want you to be together. I want you to like each other. I don't want to be better than the other because nobody's a better you than you, so nobody can be better than you. So to learn how to care about the other person, and that's why we'll talk about it maybe later. The Course of Miracles comes in. כן. It's to care about the other person, and the more, and it's again about giving, going to an audition and giving, going to tzanot and giving, being with your partner and giving. The more you are with the other person, even let's say in an audition you have... כבר פעם שנייה, it's your second time, ואני חושב שזה נרטיב אצלך, או משהו שחוזר. אתה בא לאודישן, don't take, give something. אתה בא לפרטנר, don't take, give. זה, it's a dance. בתיאטרון קוראים לזה give and take. אבל לא רק בתיאטרון, נראה לי, גם כשאתה בדיאלוג. כן, it's give and take, but mostly give and caring. כן. Give and caring about the other person, you know. יש בזה כוח. The more you... People ask me how not to be nervous sometimes. I'm nervous. How not to be nervous. I go to an audition, I'm nervous. I'm here in the talk show. כן, כן, כן. How not to be nervous. מה עוזר? How not to be nervous is put all your attention, all your tzomet lev on the other person. If I'm thinking about you and I'm hoping you're good and I'm seeing if you're nervous and I can see when you're smiling and I can feel a little bit when things are, you like something or you don't like something. I'm totally with you and I can't think about myself. So there's no way for me to be nervous. The only time I'm nervous is when I think, how am I? Am I good? Am I pretty? Am I smart? Can I say bad words on the radio? אני מחכה לזה, ברור, זה חלק מרותי. אני אומר כבר שבועיים שאני... פאקינג רותי דייכס. פאקינג רותי דייכס. אני קורא לך רותי פאקינג דייכס. So, מה רצית להגיד? שמה? להיות... With your fucking partner. להיות your fucking partner. To be there, to be and care about him. And then you can't think about yourself. The minute you think about yourself, you get nervous. And I teach politicians the same thing, and I teach anybody that is being interviewed, even public speaking. You're teaching public speaking. נכון. Public speaking, I say, get on the stage, have people that you like sitting in the front row. Speak to them. And speak to them. Let them be a partner, but you need a partner. אני חייב להגיד לך, ממש היום עשיתי איזושהי הרצאה, ואני... מהר מאוד עוזב בכלל את ההרצאה ומתחיל ממש דיאלוג. אני שואל שאלה, אני מתחיל לדבר ומביא את מה שאני רוצה להגיד דרך שיחה עם מי שיושב. זה הרבה יותר קל לי. זה הרבה יותר, אני מחפש את זה. וזה בדיוק מה שאת אומרת. זה קצת כמו, אני מרגיש שזה קצת להציל את עצמך, to save yourself, כאילו איך אפשר... אני אקח את זה למקום קצת אחר, בסדר? כי אנחנו עדיין בתוך פורמט באמת של מרחב שנותן לאומנים משהו, וזה משהו שאני עושה אותו שנתיים. בתוך הקורונה, my way to save myself was to, not to save others, but to care about others. לחשוב על מישהו אחר. וזה היה, ואני אומר את זה, לא מתבייש, ממקום אגואיסטי לגמרי. אני אגואיסט, אני רוצה להצליח, אני רוצה להציל את עצמי, אני רוצה להרגיש טוב. גיליתי שה-short way to do it זה לדאוג למישהו אחר. ואז אחר כך שהמשכתי לחפור בתוך הדבר הזה, התחלתי להקשיב פודקאסט ואנשים, וגיליתי שהקרמה, על זה היא מדברת. כאילו, אתה רוצה משהו לעצמך,
תן אותו לאחר. Like, how do you know you have something? How do you know you have something? איך אני יודע שיש לי משהו? By giving it. If you don't have it, you can't give it. מדהים. Okay? So you give love, that means you have love. You give caring, you give even $1. Give the $1. We start to... אנחנו מתחילים לגלוש למיריקלס? זה זה? about זה, but it's about giving, and partners is, people don't understand how important partner. I can talk about partner forever because actors don't feel it yet. They don't know it. In my classes, the first 3 months, I don't want to publicize my classes. It's not that. You don't need to. You don't need to. נכון, עומדים בתור להיכנס. כמה שנים כבר יש את עושה, את הקורסים בבית? מאז שהגעתי לארץ, 30-something years. 30 fucking something years. But what I'm happy about, I was the first one to bring it to Israel. איזה יופי. To bring acting for the camera to Israel because everything was theater at the time. And there was no film acting school. And I started teaching Bama'im in the university, okay, how to work with actors and how the connection of the camera, lighting, everything, how the camera helps the actor, everything we talked about before that the director does. And then I realized, Rega, the Bama'im know what to do now, but the actors don't know what to do because they come from theater. So the voice is too big. Like theater, you know, you work with your voice. That's the, you know, you have, because people don't see your text from me, they don't see your eyes from far away. So it's the voice and the body and everything. In cinema, we work with the eyes. Okay? We work with the mouth. We work with little gestures. So it's a different way of teaching. So I started teaching actors how to work with the directors that I was teaching, and I was making a shidduch benhem. And it worked very good. And now, knock wood. Good wood. Okay. Is it wood? Knock wood. Most of this, yes, at least 30-40 sadnaot mul matzlama rak b'Tel Aviv, and 90% of them are my students. So I'm very proud. וואו. התלמידים הפכו להיות מורים, ממשיכים את השיטה. כן. I don't like word שיטה, טכניקה. טכניקה. ואני עכשיו, את יודעת, באמת, זה מעלה אצלי באמת את הזיכרונות המאוד חזקים מתוך הסדנה, מתוך הסדנה שלך ואצלך, ובאמת כל הזמן יש את הדיאלוג, זה תמיד יהיה מול מישהו. זה תמיד קורה משהו ביחד. ותמיד יש שם משהו של, אתה מדבר למישהו, ואני זוכר, הוא אומר לך, אני איתך, לא, זה לא נכון, ואתה כל הזמן, ואתה believe, not believe, וזה תמיד משהו, זה תמיד עם פרטנר, תמיד עם פרטנר. When people want to come to me, sometimes private lessons for acting, כן. to learn how to act, I said, I don't give private, you need a partner. You can't learn without a partner. בואי נדבר קצת על מיריקלס, אפשר? כן. למרות שזה סוג של סיקרט, זה סוד, אנחנו בסוף גילית, מה זה הדבר הזה? ואם אפשר לשאול איך הגעת לזה? וואו, אני, מאמריקה, אני באתי עם זה from America. The Course of Miracles, it's books, it's books that were channeled. You know what channeled means? channeled זה כמו תדרים, תדר. כן, that somebody קיבל, channeled, and she wrote the book, The Course of Miracles. שזה לא דבר שאפשר להבין אותו, זה יכול להישמע קצת מוזר, אם אתה ציניקן או ביקורתי. Very מוזר if you're cynical. In the beginning, when I was doing it, I'm doing it since I came to Israel, actually. ואת ישר קיבלת את זה? לא אמרת כאילו מה זה הדבר הזה? מה עכשיו תדרים? Because I believe in it. כן? מההתחלה. I came with it from America. I brought the books. It's books. But I added to the Course of Miracles. בת כמה היית שזה צעירה, נכון? Everything I did, I started when I was 3. Everything. On my career, I started when I was 3. I'm very happy you're the only one that didn't ask me my age. not need to, אני אמרתי לך שאת לא השתנית במילימטר, אני לא יודע מה את לוקחת, אולי זה המיריקלס. Yeah, it is the לא יודע מה את לוקחת, אבל זה ממש טוב. What you do. Miracles, כן.
But it's not just the course. There's a book called The Course in Miracles. מישהי כתבה, מישהו כתב, I'm יש לזה... saying it was channeled. זה לא בן אדם בעצם? בן אדם ששמע מילים. כן. ומי הוא, או שזה לא חשוב מי זה? Me, I don't even remember. Helen, יהודייה, actually. אוקיי. But there's also books like Conversations with God, and שיחות עם אלוהים, אני מכיר, יש לי את זה בבית. כן, קראת? כן. וואלה, כל הספרים? לא. אוקיי. וממש גם מזמן, אבל זה עושה לי חשק באמת לקרוא. כן, כל הספרים. שזה כל הזמן אנחנו, כל מה שקורה מסביב הוא כמו מין, הוא כמו הדרך, אני עכשיו נזכר, כאילו כל מה שקורה מסביב זה איזשהו סימן או סימנים או פירורים של הדרך של אלוהים לדבר איתך. ולתת לך. זה יכול להיות יונה שהולכת ברחוב, צליל, הפסקת חשמל, אור, כל דבר. Small part of the Course of Miracles. That's very, very small. כן. לא, זה בשיחות עם אלוהים. שיחות עם אלוהים. משהו כאילו ברמה הזאת. אבל, אז בואי רגע נגיד, אז יש את הספר. Okay, so the Sefer Course in Miracles, which is 3 books, I did it to myself. I did it like, because it's 365 lessons. Every day there's a lessons for a year. I did it to myself maybe 4 or 5 times. You know, not one after the other, but... Okay. And then I learned from Conversations with God, and then I learned from this. So I'm putting everything together. But what I'm doing, why I'm doing it, because it's... I don't charge for it, as you know, but ma ken, because I believe money is energy. נכון. If you remember. We give donation at the end, 5 shekel, 10 shekel, and then the group decides... למי תורמים את זה בסוף. כן, כן. מי זה היה שאתה היית, you remember? אני לא זוכר למי תרמנו את זה. אני לא זוכר, תסלחי לי. It's okay. אנחנו כל הזמן different... and the group decides. I don't decide. The group decides who they give the... Anyway, the reason I started to teach it is to teach sachkanim. It's only for my sachkanim. I don't let you bring friends. I let you bring mishpacha. נכון. Because if you understand the course and the mishpacha doesn't, you're not in the same wavelength. So, together, it's a way to learn 2 things. One, basically to love yourself, but not in an egotistical way, like I'm the best or I'm the better. Whenever you say I'm the best or I'm the better, you're comparing yourself to somebody else. That means that if you're better, then there's somebody maybe that you're not better than. So you're constantly, but if you love yourself as you are, then you can love somebody else. That means if you love yourself, you don't need somebody to tell you you're great. You don't need a meleheket to tell you, wow. You don't need your agent to love you. Because you know you're perfect the way you are. And then you can give to others. So the course is about loving yourself through giving to others, to knowing, wow, everything is good. Everything is what you feel about yourself. Everything is about, if you feel you're talented, you're going to get your tafkid. If you feel you're shit, you're going to get that pulled back in your face, because it's the energy. It's the energy. So I'm trying to teach him, listen, nobody's better you than you. Love yourself. Be in joy. You know what I'm saying? Be in joy, and then everything will come to you. And even if it doesn't come, you don't care, because you're in joy. You know what I'm saying? I always say, thank you for giving me. Okay, yes. אני כל השבוע כבר אומר, רותי באה, יש, כן. יש. מה זה אומר? יש לי כבר. זה שלי. וואו, יש. Everything is great. Everything יש לי את זה, okay? So when you say, thank you, יש לי, then the energy is יש לי. And then I always say, יש לי, או יש לי משהו יותר טוב. So I give the מקום לתת לי משהו יותר טוב. כי אם בוא נגיד, אני רוצה אותך, אוקיי? רק אותך. ואתה לא רוצה אותי. אוקיי? כן. ברור. למשחק, נגיד שאת רוצה ואני לא. אוקיי, no. אבל אתה לא רוצה אותי כמו... Now, I can put all my energy in wanting you. And then I'm in pain, I feel bad, I feel not pretty enough, I feel too old, I feel... Okay, instead of saying, okay,
I want you, but maybe something better. And what happens if I just look at you and I only want you and I don't look around to see maybe something better is over there or something better is over there. I'm tekua. The Course teaches you to be open and to receive everything, and to know that when you love yourself, the right thing comes to yourself. It's like it's. זה קצת טיפה מזכיר לי את הסיפור האישי שלי, גם שקשור טיפה לאודישנים, שהרגשתי סוג של תקוע, שנורא רציתי את זה, והיה איזה, זה כמו מין מעגל כזה של, שזה רק הלך והתרחק. שככל שאתה יותר, היה שם איזה משהו תקוע, אני הרגשתי תקוע, וכמו שאמרת, לא, ואני עוד לא, ועוד מאמסה, ועוד עד... תקוע comes from פחד. פחד, מאוד, כן. There's only three... וחוסר אהבה. There's only two feelings in the world. People think there's many רגשות. There isn't. There's love and there's פחד. That's the only thing. Joy, peace, everything comes from the side of love. Fear, depression, chaos comes from fear. So if you're afraid, you're not good enough. If you're afraid, you're not going to get it. If you're afraid, and the universe, which is God, he only says yes. Okay, if you're afraid, he says, I'm not going to give it to you because you're afraid. I'm only going to make you happy. So if you say, well, this makes me happy and you're in joy, then that's what you're going to get. So the Course of Miracles is all about learning that what you put your attention on, you receive. If you put your attention to fear, you receive that. If you put attention on love, you receive that also. So that's the main thing. It's much more than that, but in such a short time, this is... מדהים, מדהים. זה עבודה, זה עבודה פנימית. אני חושב שהמקום הזה שברגע שאתה אוהב את עצמך... But again, I want to say, not in an egoistic way. כן, כן. When people say, you love yourself, I love myself. And when people say that, oh, I love myself, I said, then it's an egoistic love. Because you love yourself, it's not what you do, okay? It's who you are. Because people say, I love myself, that's what they're doing. They're loving themselves. But if you truly love yourself, that's who you are. It's not about doing anything or being in. מעניין, אני ממש, אני אגיד לך מה, אני חושב שאמרת כאילו, זה בדוינג שלך, והדבר אולי שאת מתקרבת אליו זה יותר a being, a human being, not human doing, ואנחנו הפכנו להיות, כן, זה לא אני המצאתי, מי שישבה כאן ואמרה את זה נורא יפה, שהפכנו להיות human doing, כי אנחנו כל היום בעשייה, ועושים, ורוצים, והעולם נהיה מאוד, אתה יודע, צ'רלי צ'פלין, יש לו מונולוג, אני הכי אוהב את המונולוג הזה שלו, של הדיקטטור הגדול, ואחד המשפטים שהוא אומר שם, זה אנשים חושבים יותר מדי ומרגישים פחות מדי. אנשים נהיו מהירים יותר, והוא אמר את זה ב-1945, וכאילו כמה זה נכון גם לימים שלנו, זה מדהים אותי כל פעם מחדש. אבל המקום הזה של אהבה ממקום עמוק וענב, ובינך לבין עצמך, זה לא משהו שאתה צריך לצעוק אותו. אתה יכול לצעוק אותו, זה בסדר, אבל זה בא ממקום באמת יותר איזה מקום עדין, ולא מקום כזה, כן, אני אוהב את עצמי, כי זה באמת גם קצת, אתה יכול להרגיש, את יודעת, כשאני מלמד בסדנאות שלי, שיפור מיומנויות תקשורת, עמידה מול קהל, אז אנחנו מדברים הרבה על אינטונציה. ואנחנו מדברים, זה אחד התרגילים בתיאטרון, שיש לך משפט, מילה, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. ואני אומר, זה לא המילים. אני יכול להגיד, אני אוהב אותך, ואני יכול להגיד, אני אוהב אותך, ואני יכול להגיד, יש אין ספור, כן, בדיוק, אין ספור דרכים להגיד את אותו דבר, ולמה הייתה לי סיבה למה אני אומר את הדבר הזה. בגלל שאנחנו יכולים להרגיש ברגע שמישהו אומר שהוא אוהב את עצמו, אבל שורה התחתונה, וזה משהו שאני גיליתי עליי, זה כשאני יותר ב-peace with myself, בדיאלוג הפנימי ובמחשבות שלי על עצמי והרגשות שלי, המערכת יחסים שלי איתי,
שהיא טובה יותר, אני טוב יותר החוצה, ולהפך. כשפה בפנים יש את אמרת שיש רק שתי רגשות, אז שפה בפנים יש את הפחד, והוא תמיד פה, הוא תמיד נמצא, אנחנו עובדים איתו. אי אפשר להשתחרר, אפשר להשתחרר ממנו לגמרי? No, but not to think of it as something bad. אוקיי. זה לא דבר שצריך להעלים אותו לגמרי, את הפחד? הוא קיים. Great. אוקיי. אם אפשר, to live without פחד but like you said, it's very difficult. כן. And when you're trying to push something away, you keep it because you're pushing and you're pushing and you're thinking about it all the time. I don't want to be afraid. I don't want to... נכון. But instead of saying, wow, like שהתחלתי את הרעיון היום, I said, I'm not going to be nervous, and פתאום I was nervous, אז אמרתי, wow, I'm nervous, אמרתי את זה. נכון, נכון. קיבלתי את הפחד, קיבלתי את זה, זה חלק ממני. So I'm not pushing it away, I'm accepting it, and I'm being with it, and I'm using it. That's why how many acting teachers say to you, use it. נכון, נכון. But still, it's part of you, not to push it away. Oh, well, now I'm afraid. This is what I'm feeling. Wow, okay, now I know it's part of me, and I can go on. Instead of saying, I'm scared now, what am I going to do? What if I forget my words? What if I can't do this? What if? Said, fuck it, you know? It's not important. It's not important. You're afraid now, you feel this now, go with it. But no, it's part of you, don't push it away. כן. But pushing it away makes it bigger. מדהים. אני אשמח לעבור לספר, אפשר? כן, I want to say that this book is written by Michelle Stein-Tier. She now has her own rhetoric academy. She became a doctor now also. Wow. And I'm very, very happy. And she was my student. And yeah, this is the second printing. ומה... יש הרבה ספרים שמדברים על משחק. כן. הרבה ספרים שמדברים גם אולי על משחק מול מצלמה. מה שונה בספר הזה? Nice question. טוב, זה אמין כאילו ששאלתי את זה? אוקיי. רגע, להגיד להם למה צחקנו? להשאיר איזה סוד. לא, בוא נשאיר איזה סוד. לא, תגיד להם. כשהיינו בחוץ, אז רותי אמרה שהיא תשמח לדבר על הספר שלה, ואני אמרתי, אני גם אשמח. ואז היא אמרה, תשאל אותי מה מבדיל בספר, כי יש הרבה ספרים כאלה, מה מבדיל את הספר שלי. אני תלמיד טוב, אני עדיין תלמיד של רותי, תמיד, באיזשהו מקום. באמת, אני מבין את זה שאני עדיין, ושאמרתי, אתה יודעת, את עשית את הקישור, שאמרתי, אני מספר, אני מלמד שיפור מיומנויות תקשורת, ואת אומרת, תומר, זה גם מה שאני עושה. ואז אני אומר, וואלה, והדברים האלה הם מחלחלים מאוד עמוק. לקח לי שנים להבין שהפכתי להיות מורה לתיאטרון, בגלל או בזכות, אני לא יודע אם את מכירה אותו, אני משער את אברהם דנה, זיכרונו לברכה. אברהם דנה, אני מכיר, כן. היה מורה לתיאטרון, הוא נפטר לפני 2 ואני חושב שהפכתי להיות מי שאני היום, הרבה מי שאני בזכותו, וגם הפכתי ללמד, כי הוא מאוד 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 השפיע עליי. יופי. ואני חושב שגם החוויה של 9 חודשים בקורס שלך, מאוד מאוד השפיע עליי, וכן, הדברים הם מתנתבים כאילו גם לדבר הזה. אז בואי נחזור לענייננו. כן. מה Okay. מה שונה, או מה מבדיל, כן? First of all, it's the only book for film acting that was written in Hebrew originally. I don't have an English copy at all. So most of the time I don't know what's in my book. כמה שנים כתבנו את זה ביחד, אני ומישל. The main thing, a lot of books or a lot of teachers, they'll say, don't be nervous, or they'll say, be yourself, or they'll say, but they don't say how to do it. Everything that's in our book, everything that's in our book, when I say, when I speak about something, I tell you how to do it. I don't just say, be yourself. I will tell you, how do you feel now? Go and, I teach in the book, what I teach in the workshops is everything. Okay, maze matara. I teach how to get to a matara. I give you something interesting that I teach. Don't go into self-pity. Remember? Self-pity. So I'm thinking, okay,
okay, I can tell you don't go into self-pity, don't go into self-pity, and still, as one student, he's a great actor and everything, every other. So I said, I'm not teaching Nachon, I'm not blaming him. So I said, okay, what can an actor do not to go into self-pity? So then I figured it out, that you always add another regish. בואי נגיד, בלי הנהרה שוב פעם, let's say your mother died. Okay? So it's easy to go to self-pity. Okay? I love my mother. נכון. But the audience hates self-pity. Because if you feel sorry for yourself, they don't have to feel sorry for you. So think, anybody who's fighting the tears, the audience cares more for. I'm not saying don't cry. I'm saying, but fight it. Let it come because you don't want it to come. So if you add, so let's say your mother died. So if you add ka'as ulai, why did my mother die? Why did she leave me alone? To school. Okay? Or add pachad. Now I'm alone. What am I going to do? But if you, anytime you add od regesh to the umlalut, umlala, I love this. umlala זה מילה יפה. Umlala, it's a happy word. So if you go with the umlalut, but you add another regesh, you'll never go to, it'll stop you from going to self-pity. So what I'm saying, my book gives you all the tools to say, if I'm telling you to do this, I'm showing you how to do it. In comedy, how to do it. Not just do it this way, work on timing. How do you do timing? How do you do bechi? The how is in the book, which most books don't have. They tell you what to do, they don't tell you how to do it. So I'm very proud of that. איזה כיף, אני באמת רק צריך להסתכל על המבוא של הנושאים, שהכל כל כך מפורט לאיך, מה סוגי רגשות, ואני זוכר באמת משהו, אני בן אדם מאוד אמושיונל, אני בן אדם מאוד רגשי, ומשהו בתוך העבודה איתך ואצלך היה מצד אחד מאוד טכני, ומצד שני לתוך הדבר הזה נכנס, כאילו זה היה מין שילוב כזה של רגש, אבל הרגש הגיע, כאילו הוא לא היה, איך אני אסביר, הוא לא היה העיקר, זה היה מה אנחנו רוצים להשיג, זאת הדרך, ולתוך הדבר הזה יגיע גם, הרגש הגיע, אל תלחץ עליו, לא צריך להתרכז, הוא כבר יבוא, תן לו להיות. כי ברגע שאתה שם דגש עליו, הוא is very gentle, הוא נעלם, הוא בורח, כמו בכי, או כמו... You're forcing it, and if you're forcing it in cinema, it doesn't work. והמקום שאת זוכר הרבה, וגם יש את זה פה בצורה... את מדברת הרבה על להיות עסוק במשהו קונקרטי, שאתה יכול לשלוט בו, שאתה יכול לכוון אליו. בין אם זה הפרטנר שלך, אתה לא יכול לשלוט בפרטנר, אבל אתה יכול להתרכז בו. אתה יכול לרצות לשלוט את הפרטנר. זה אחלה פעולה, שזה אחלה פעולה. לבין לראות מה כן אנחנו יכולים, כמו שאמרת, זה ממש מדהים, כאילו להוסיף את ה... The extra, always put something extra that no other actor will put in. כן. You know, in the movie Joker, למשל, Phoenix, it's like, I watched it like 3 times. The first time I didn't watch the movie, I just watched his acting. But actors who put... ככה, when I saw it, כאילו, בפעם הראשונה שראיתי את זה בקולנוע, אשתי עדה, אמרתי לה את זה, אמרתי לה, זה אוסקר קל, כאילו אמרתי לה, easy, by walking, זה אוסקר, זה... Because he... או a masterpiece. Because if you study, because I study his work, because he's a genius in a lot of things, he always puts himself in there. And you feel him. Nobody can do the Joker like he did the Joker. Okay. You understand? Nobody, you can see other things that other people do. Say, okay, so another actor could do it, another actor can do it. But when you see somebody and you say only, I'm talking to every actor now that's listening, if you do something and the audience says, wow, this is the person, only he could do it, then you got the tafkid correct. That only you can do it. Nobody else can do it, because nobody can do it like you do it. Unless you're copying other people, which you shouldn't do. את יודעת, את מדברת ואני נזכר שבשיעור שלך ובסדנה אצלך אני עשיתי
סצנה מתוך הג'וקר, זה היה, אבל זה היה של הית לג'ר. כן. לג'ר, שהוא גם, הוא כבר לא איתנו, הית לג'ר. אז גם בזה נזכרת. יש לי הרבה דברים שפתאום צפים ונזכרים. את יודעת, אחד הדברים שאני עד היום זוכר, ואני משתמש בדוגמה הזאת, עד היום, בסיפור שסיפרת לנו, המדהים בעיניי, על החתול ב-Godfather. שזה, באמת, זה משהו שכל כך היה, זה ריגש אותי הסיפור הזה שסיפרת, זה היה מדהים, כי זה גם סצנה שהיא אייקונית. נכון. שהוא שם, וזה היה טעות. או חתול על הסט, קפץ ואמר, shoot. Tula had he had a meow, 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 and they couldn't shoot, and they couldn't catch because of the meow. הוא תופס אותו, את החתול. תפס אותו. זה לא שהוא קפץ, אבל הוא לקח אותו. הוא תפס אותו, he says, now film, and הוא עושה ככה to the חתול. Listen, you speak to great directors, you'll say to them, how did you do this scene, and how did you do this scene? They'll say, by accident. And they let it in. Like this was an accident. You know, things happen, and if the actor is in the matzav himself, he doesn't have to think, what am I going to do now? You know, okay, if it was me, I would pick up the chatul. If it was me, I would. The same, very important one was, you talking to me? You talking to me? You know that. It was also. It was in the script. It was only once. You talking to me, and he was rehearsing how he's going to say that line. לא ידעתי. And the director heard him rehearsing and said, okay, we're keeping this in the movie. מדהים, זו סצנה מעולה. A lot of כאילו, זה לא ממש אפילו מיסטייק, זה כאילו the mistakes are the best thing that can happen to you if you're in the matzav. And you let it happen. כן, כן. טוב, אנחנו ככה לקראת סיום. אמרת משהו מקודם, זה איזושהי שאלה קטנה שיש לי. אמרת, פוליטיקאים לא יכולים להיות... אני לא אוהב לדבר על פוליטיקה, בכלל לא. באמת, זה עושה לי לא טוב. כן. אבל אמרת, זה משפט שמסקרן אותי. פוליטיקאי לא יכול להיות himself. אסור לו. I'm not saying he can't be himself because the audience expects something particular from them. איזה כוח, איזה... mabat, they can't suddenly be weak. They can't suddenly, they're sitting like this, they can't suddenly, where an actor can, because he can do all of these things. And so with a politician, it's harder to be yourself. He can be himself as the politician, okay? But it's much harder. It's much harder because it's a persona. It's a public relations persona. Now with the liking and the YouTube is also persona. It's very interesting. This new version of my book, of me and Michelle's book, the first version, I didn't talk about reality. In this book, I added reality, and I said, and it's coming true now, actually, because this book was years ago, and the keta from the reality, everybody, you know, everybody's a big brother, everybody's here, and suddenly the YouTube and everybody, and then at the very end of the chapter, I said two people are walking, and they look at somebody walking, and they say, he's not famous. And the not famous becomes the famous, because he's the only one that's not famous. Everybody's going to be famous. Everybody's in the YouTube. Everybody's famous. לכולם יש תחנת רדיו בתוך... כן, כולם בחוץ. Everybody's famous, everybody's doing TikTok, everybody, and suddenly you see someone that you didn't see before, and then they become the God, you know? מדהים. הפוך על הפוך על הפוך. מדהים, מדהים. רציתי לשאול אותך משהו בהקשר הזה של השינויים. בסדר? את מלמדת הרבה מאוד שנים. והקולנוע, את יודעת... מגיל 3. והקולנוע... העולם הפך... מה זה השתנה? אני רואה סרטים לפני... אי אפשר לראות את זה כמעט. כאילו, אפשר לראות ולהתרפק על הנוסטלגיה, אבל זה... הקצב אחר, איפור אחר, משחק, כאילו, מוגזם יותר, אחר, שונה. אז השאלה היא כזאת. אני קודם רגע אגיד. בקולנוע, הכל השתנה. נוספו
המון מדיות שונות. הקצב השתנה, האיפור, אם קיים בכלל, השתנה, הכל, המצלמות השתנו. בעיקר, אני לא חושב שזה בעיקר הקצב, אבל הרבה קריטריונים. אני שואל אותך, האם המשחק גם השתנה בתוך זה? כן. Everything became... ואם בעינייך זה משהו שהוא טוב או רע, או שאת לא מבקרת? זה לא טוב או זה לא רע, it's the times. We changed. You changed. What we like changed. The ketchup, like you said, the ketchup's changed. So you become in my society, we're different. I'm not the way I was 10 years ago. You're not the way you were 10 years ago. נכון. Okay? So we're just the way we are now, and we're fitting the time. And the acting is fitting the time. את לא מבקרת את זה, את לא אומרת יותר טוב, פחות טוב. This is it, ובוא נלמד את זה. No, this is it. You don't have to למד את זה. לא צריך ללמוד את זה? No, because it's you now. If you're playing in the 40s, you had more fun. You were less yourself. Now, okay, because of the reality, because everything is be yourself, be yourself, be yourself. Okay, so... יכול להיות שהיום הטכניקה מפריעה, עומדת כאילו, יכול להיות שהיום הטכניקה מפריעה לשחקנים להיות themselves? No, the technica is built together with the שחקנים. It's the camera. Look, what... years ago... משהו השתנה באופן שבו אנחנו משחקים מבחינתך, או... much more authentic we משחקים now. Much more, and in cinema bigger than, like, let's say 10 years ago. וואלה. Bigger now. מעניין. And because there's more action, there's more virtual... כן, לא קטן יותר? מה זה אומר bigger? more real. כן. שנייה, אני רוצה להבין. bigger זה גדול יותר, ואת אומרת more real. No, because once you had the lighting was a certain way, so you had to work for the lighting. The sound you couldn't overlap. There's a lot of things that you couldn't do as talking about cinema. So you had to be in a certain position. You couldn't be too long. Now you had the 3 camera in the ulpan. Now we don't have that almost at all. So camera changed. יותר חופשי בעצם בהתנהלות שלך. ולא בתור... כן. The close-up is almost the same, though. In the close-up, 10 years and now it's the same. There's not much more big... Because the close-up is the regesh. I don't want to go into a whole teaching process, but there's... the camera knows long shot, medium shot, close-up. The long shot is the nof, the medium shot is conversation, and the close-up is the regesh. So the regesh still stays the same. But you'll see that יותר פרצופים גם. Expressions than it used to be. כן? Also. You're more מצחיק, yourself. זה דווקא נראה פחות, כאילו, אבל... Because you're more real. So it looks פחות. It doesn't look phony. הבנתי. Okay, before things you did phony, the Bechi... When I came to Israel, they had glycerin for Bechi. I brought tear stick. I was the first one to bring the tear stick. I remember Rivka Michaeli's show teaching how to use the tear stick. So now the tear stick is the number one prop for the actors. כן. But... גם היום כי הם משתמשים בזה, או דווקא פחות? The same. לא משתמשים? כן משתמשים. משתמשים. ולא פחות. If not, maybe a little bit more. But now they're learning how to use it. Wow. But... yeah. So the acting is just the style is different. It's more open because of the reality. רותי דייכס, ממש ככה דקה, 2 דקות לסיום. דבר ראשון, מעניין אותי לשאול אותך, איך היה לך? איך הרגשת בשעה הזאת? אם היה נעים, התרגשת, מה? ספרי לי. התרגשתי, אני עדיין מתרגשת. עדיין? כן, כן, אבל זה כיף. כיף להתרגשת. אוקיי. זה דלק, פיול. It's fuel. And I love you, so it's working good for me. אני מרגיש את זה. I can feel it, באמת, כאילו, ברצינות, אני... מרגיש את הדבר הזה, וזה נורא נעים וכיף. ואנחנו, מעניין אותי ככה לשמוע לסיום,
לא יודע אם לקרוא לזה טיפ, אבל אם איזה משהו שאפשר להגיד לשחקנים שהולכים בדרך הזאת, משהו, אנחנו אמרנו פה הרבה דברים, אמרנו להיות, לשחק, לזכור שלשחק זה לחפש את ההנאה. דיברנו על לתת, to give something, שאני בא לאודישן, אני בא לתת משהו ולא בא לקחת. דיברנו על המקום, על העבודה הזאת שהיא לא פשוטה, להיות אני, למרות שזה הכי פשוט בעולם, כי ילדים, אלופים בזה. אלופים בלהיות... Even if it's your imagination, it's you in your imagination. לגמרי. It's not somebody else. Because people say, I want to be an actor, I want to use my imagination. It's your imagination, it's not somebody else's imagination, so it's the same thing. לגמרי. ובאמת אני חושב נתנו הרבה מאוד כלים ורעיונות, ואחד הרעיונות הטובים זה לקנות את הספר הזה, ובאמת לעבוד איתו. זה ספר שבעצם כל שחקן יכול לקחת ולעבוד איתו בעצמו. כן, הוא מאוד פשוט, יש בו משהו מאוד נגיש. A lot of directors also, the directors came to me that didn't study, and they made a movie, and they said if it wasn't for the book, they wouldn't be able to make the movie. וואו. So it was a big compliment for me. איזה יופי. זה לא רק לשחקנים, זה גם לבימאים. בימאים ופוליטיקאים, everything is in there. ואיזה משפט ככה, לפני שאני שם את השיר שבחרת, משפט או משהו שאת רוצה להגיד לסיום. I ask for actors mostly. I'm working with a beit sefer called Haderech, and we're doing auditions for Haderech, and I always ask the new actors, why do you want to be an actor? So that's your most important question. Why you want to be an actor? Is it to run away from something? Because you don't like yourself, then you're going to struggle. If it's going to be to become famous, then if you're not famous, you're going to be in pain. So why do you want to be an actor? And again, it comes to the idea of sharing yourself with others. It's, when somebody is in pain, like you said... זה איזשהו דבר בעינייך שצריך לחתור אליו? כן. זאת אומרת, כאילו, גם אם אתה חושב, כי אני חושב, נגיד, הרבה פעמים, אם אני אהיה הכי דוגרי, זה באמת, זה בדיוק מה שאמרת. זה הרצון להיות מפורסם, או הרצון, זה אפילו לא, להגיד שיאהבו אותי, כן, זה שיאהבו אותי, אבל הרצון, כן, שיאהבו אותי, להיות מפורסם, וזה גרם לי להרבה סבל, הרבה שנים. בטח. הרבה סבל, הרבה שנים, כי זה לא קרה. And it might not, but if you're going to the fact that I love you, or that I want you to be happy, how can you lose? How can you lose? Even, I remember years ago, I was on a talk show, but I'm talking about years ago, and I did say nobody can be a better you than you. And I'm walking on the street one day, and I was a little bit down. I don't remember why I was down, and somebody comes up to me and he says to me, "You're Routi Deichis? I heard you on the television." And I said, "Yes." He said, "When you said nobody can be a better you than you, you changed my life. I was so depressed." So I'm saying, if you help one person feel better, wow, you achieved everything in your life. איזה כיף. אני ממש חושב שזה סיום מרגש למפגש הזה, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה. And thank you for letting me speak English. לגמרי, זה כיף. I want to improve my English so bad. אני ממש רוצה לעשות את זה. תודה שהגעת, תודה ששיתפת, תודה שחלקת, ובאמת נתת מעצמך, מהלב, לב חשוף. לב חשוף, זה כל העניין. אני אומר, היום היה איזה מפגש מאוד מרגש, ואמרתי, יש 3 דברים בעיניי שהם משותפים גם לאומנות ותיאטרון ועסקים וקולנוע והכל. זה לב חשוף, קשר עין, ואולי זה אותם דברים להגיד אותם דברים, אבל תקשורת. וזה גם מזכיר לי שזה עוד אחד, מחזיר אותי לעוד אחד התובנות שאת אמרת פה, מאוד 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 חשוב, הפרטנר. תתרכז בפרטנר שלך. זה
קצת לצאת מתוך התחת של עצמך, כאילו, וזה קצת להציל את עצמך. בטח. כי כשאתה שוקע בתוך עצמך, זה הולכים לאיבוד. אני לפחות יכול לשתף, זה קורה. ושאתה מחפש מישהו בחוץ, אפילו לעזור למישהו בחוץ, אתה... Everything changes. תודה רבה ממש. ואנחנו מסיימים בשיר, שזה בעצם, מה זה? זה השיר שאיתו פותחים כל שיעור אצלך. אני יכול להגיד מה עושים בשיעור, או שזה סוד? כן, אין בעיה. אז זה השיר שפותחים איתו כל שיעור, אתם תכף תשמעו. עוצמים עיניים, ככה פותחים כל שיעור אצל רותי. עוצמים עיניים ופשוט רוקדים. אז גם אתם, בין אם אתם מאזינים עכשיו או בכל זמן ביום, מוזמנים לעצום עיניים ופשוט לרקוד. לילה טוב. לרקוד כאילו אף אחד לא צופה. לילה טוב.